Provisional rules of procedure. I invite the... Unfortunately, yesterday's conference spoke to domestic audiences, but it will prolong this tragic war in Gaza, and it will prolong the suffering. Hamas stands emboldened today after that conference. We've rewarded its obstruction. We've undermined efforts to achieve peace in both the short and the long term. Unilateral recognition statements do not alter the reality on the ground. It does not alter the fact that there is not a Palestinian state to recognize. And at this point, there is no credible Palestinian partner for peace. We are confronting one of the darkest chapters of the Israeli-Palestinian conflict. Nearly 2 years after the horrific Hamas terror attacks of 7 October and the devastating Israeli military response that followed, the violence has only deepened across the occupied Palestinian territory with grave threats to regional and global peace and security. Amount to ethnic cleansing, illegal blockade. UN resolutions continue to be ignored, international humanitarian law violated, impunity prevails, and our collective credibility is being undermined. The Republic of Korea is deeply alarmed by Israel's ground operation to seize control of Gaza City, which risks further exacerbating an already catastrophic humanitarian crisis. The UK's historic recognition of the state of Palestine this week is part of our commitment to peace, part of acting to protect the viability of the two-state solution as the only path to a just and lasting peace and to security for Palestinians and Israelis alike, part of rejecting extremist ideas on all sides which involve too often fantasies of the destruction of the state of Israel or expulsion of the Palestinian population. We reject both of those. Genocidal acts, including invoking Chapter 7 measures. Gaza has become a textbook example of failure of international community. It has become a place in which people dread the nightfall and fear what a new day will bring. Gaza has become the deadliest place for children, the deadliest place for humanitarian and medical workers, and the deadliest place for journalists. The place of first ever proclaimed famine in the Middle East, marked by continuous offensives and strikes against hospitals, schools, homes, shelters, and holy places. It is defined by death and despair. على الصعيد المنطقة عامة، فمجال الاعتداءات الإسرائيلية مفتوح على مصراعيه. عدوان إسرائيلي على اليمن، ثم عدوان إسرائيلي على لبنان، ثم عدوان إسرائيلي على سوريا، ثم عدوان إسرائيلي على إيران، ومنذ أيام قلائل خلت عدوان إسرائيلي آخر على دولة قطر. ولا يخفى على أحد منا أن هذه القائمة مؤهلة للامتداد والاتساع في أعقاب التهديدات التي طالت ولا تزال تطال دولا أخرى في المنطقة. Président, l'alternative est simple. Soit nous préservons la possibilité de 2 États, et avec cette possibilité, la paix. Soit nous laissons s'installer un conflit permanent aux conséquences désastreuses pour la région et bien au-delà. La France appelle ce Conseil à agir avec la détermination et le sens des responsabilités qui lui incombent. L'histoire jugera notre capacité à saisir ce moment. Je vous remercie. Язык ненависти и пропаганды приводит к тому, что израильские военные каждый день убивают десятки простых мирных палестинцев, свято веря, что все это ради высшего блага израильского государства. Таким образом, почти 2 года Западный Иерусалим последовательно строит и навязывает миру искаженную картину, в которой палестинцы – люди второго сорта,
которых можно истреблять, выселять, морить голодом и убивать прямо на пунктах раздачи гуманитарной помощи. The Gaza Strip must be reunified with the West Bank under the Palestinian Authority as reaffirmed repeatedly by this Council. We call for your support to our policy of one Palestinian state, one Palestinian government, one law, and one gun. العربية وهي المملكة العربية السعودية ودور إننا نأسف أشد الأسف لعجز هذا المجلس مرة بعد مرة وآخرها منذ أيام عن وضع حد لحرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على غزة والتي فقدت اليوم حتى المنطق العسكري المجرد إن كان لها في أي وقت مثل هذا المنطق. Dear President, Excellencies, if a military solution were possible in Gaza, Israel's war on Hamas would already be over and the hostages would have been released. Instead, the war continues and the famine has set in, a famine that was avoidable had aid been let in. Speakers, the meeting is adjourned.